jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne juróom-ñeenti waxtu si suba moom mooy rendez-vous bu ñu leen di jox saay nekk bu waxtu bi jotee ñu ñëw ànd ak yéen ci lépp li nga xamante ne mooy ay xew-xew la ci biir réew mi waxtaanee ko waaye tamit waxtaanee tolluwaay réew mi naka noonu digtal leen seen ay xibaar su ko defee tey tamit noonu lañ ko fas yéenee àndaat ak yéen incha allah bu ci kanam tuuti ñu dugg ci ponk wala point yi nga xamante ne loolu lañ fas yéenee waxtaanee tey ci jotaay bi ñu at mbégte lool nag àndaat ak yéen ci alxamis bile yemook ñaari fukki fan ci weeri octobre 2022 ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ci Good Morning Africa programme bi nga xamante ngeen ko taamu lool suba bu nekk ci jotaay bi waaye tamit ci di ngeen ñëwee gunge ci jotaay bi waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi ñu profito ñaanal ñëpp jàmm beneen yoon surtout ñi nga xamante ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax ñaan yàlla delloo leen seen sago ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def ci noonu tamit la ñoo bàyyee xel ñi nga xamante ne ñu ngi tawat wala boog am nattu nekk ci of course ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Présidence di ñu bàyyi xel suba bu nekk di ñu wettali ko waaye tamit di ñu gunge ci jotaay bi ñoom tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax ñaan yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee gannaaw nuyoo bi ñaanalaat ñëpp jàmm waaye tamit di sàkku ñaan ñëpp ci ñëpp di nuyu kilifa diine yi ak aada yi ñëpp ci réew mi comme ni ñu koy waxee saa yi nekk di leen jaajëfal bu baax a baax su ko defee gannaaw loolu ñu fas yéene waxtaanaat leneen ponk yu am solo dinañ waxtaanee ci li nga xamante ne mooy dina ci bokk ci Gambia Participate des civil society organisation bi nga xamante dañ ko ràññee lool taxawaayam ci wàllu li nga xamante ne mooy jubal mooy transparency ak doxalini réew mi daal ci pàcc yu yaatu ñoom ñoo doon def gestu li nga xamante ne mooy COVID-19 food aid mooy maalo diwlin ak wala boog dund buñ ci tasaare woon ci réew mi xam ngeen ne mbas mi bu mu yegsee nguur gi dafa jëloon xaalis bu takku jëndee ko dund pour tasaare ko ci néew ji doole gi ci réew mi loolu nag ñoom gannaaw coole bu mu baree dañ ci def gestu génnee ci report ñu doon wóor di wax ak nit ñi pour ñu fexe xamal nit ñi lan lañ gis ci ground bi ak exactly lan la nit ñi di wax naka lañ ko gisee nañ dégg ci kenn ci nga xamante ne bokk na ci team mi nekk di defal leen liggéey boobu nañ ci dellusiwaat leneen ci xibaar yi dañoo wax ci wàllum politique wala li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi ñu ko ñenn ci politiciens yi gisee ndax ñii di PDOIS di parti doy ki ko jiite di Halifa Sallah démba defoon nañ press conference moo jàkkaarloo ak taskati xibaar yi pour ñoom tamit ñu joxe seen gis-gis ak jàngat ci lu jot a xew ci réew mi surtout ci bu lu yàggul xale yi nga xamante ne ñàkk seen bakkan ci réew mi àddunañ ci waaye tamit profité nañ si nag ñoom dañ ci profité tamit waxaale ci leneen li nga xamante ne ay xew-xew yi amoon fii ci réew mi di ci wax taxawaay nguur gi noonu naka lañ ko gisee ak lan moo ci waroon a mun a am loolu tamit nañ ci ñëw ñu ngi ci sax seentu gan bu yegsee incha allah ñu dalal ko yaatal ak moom bu baax a baax ci loolu ak leneen ci tolluwaay réew mi nañ ci toftal leneen bot ci gàttal rek ponk yooyu ak yeneen incha allah nañ ko yaatal ci jotaay bi. Well, viewers, once again, welcome to the Thursday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. It's the 20th of October 2022, and wherever you are, whether in the country or beyond, thank you so very much as always for the pleasure of your company and for choosing us once again. And as we are back this morning, we have some very interesting lineup, and of course we'll get to it in a moment. We'll talk about some of the latest development and pertinent issues as we also bring you our latest stories and all that. So wherever you are, thank you for choosing it and for the pleasure of your company. So without much ado, I will allow my colleagues also to extend their greetings and before we set the ball rolling. So as always, comme ñi may àndal ci jotaay bi Modou Mohamed Niang ak Maam Jibi bàyyi la ñoom tam ñu nuyoo start with Modou grand nuyu naa la naka suba si. alhamdulilah jërëjëf Amadou mag la nuyu maa ngi nuyu maam maa ngi nuyu ñuy jàkkaarloog seen télé di seetaan Africa TV ñu toog si réew mi ak si bitim réew yëpp fu ñu mënta nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm amaan mbégte del ci fii ngir waxtaane réew mi nga tënk fii ponk yi am solo yoo xam ne ni si kanam tuuti dinañ dugal dinañ si ñëw si yaatal gi ak faram-fàcce gi waaye amatina solo beneen yoon di amaan mbégte del si programme Good Morning Africa bi nga xam ne ni askan bi ñoo ko jëlal seen bopp moomal ko seen bopp safoo ko di fi taataane seen xibaar yu wér te wóor
xam naa ne ñuy tënk rek si kanam tuuti ñu dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi incha allah. incha allah jërëjëf su ko defee gannaaw loolu ñu bàyyi maam moom tamit mu nuyoo den su ko defee nag ñu door a yëngal comme gars yi nuñ koy waxee ah maam nuñ ne la naka yeew bi. alhamdulilah SG maa ngi lay fay di am mbégte ak kontaante di dellu si ci beneen jotaay ci suba si ci alxamisu tey jii di nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal followers yi ak viewers yi waaye mën a nekkee ci biit réew mi ak ci bitim réew. ñu ngi nuyu góor jigéen mag ak ndaw nuyu njabootu Sisawane Kunda family nuyu soppey maam ji bi WhatsApp group nuyu Africa TV WhatsApp group bi nga xam ne ñoom itam seen cofeel ci kër gi ñu ngi koy wane saa su nekk ngir gën a yombal ñi nga xam ne ñooy soppey kër gi ñi mun a taataan lépp lu fi fësee ci kaddu ak ci li nga xam ne moom moo nekk gis-gis. nuyu sunu waajur bu jigéen sunu soxna sunu sister ak sunu cousin sister ak sunu jarbaat yëpp maa ngi leen di nuyu foofu ca kër ga di la bàyyi rek nga doxal ñi xaar ponk yi nga fësal ñi jukki yaatal faram-fàcce lépp lu gën a fës ci kaddu yu nu mel. jërëjëf maam ci kaddu yu am solo yooyu comme noo ko waxee ñu profité nuyu wàlla ñëpp waa WhatsApp groupe bi ak ñeneen ñi nga xamante ne ay soppe lañ ci programme bi ñu ngi leen di bàyyi xel saa su ne su ko defee gannaaw nuyoo bi ñu soobu nag ci jotaay bi dooree ko ak li nga xamante ne mooy kon ni ma ko waxee Gambia Participate mooy civil society organisation bi nga xamante ne def nañ taxaw seetlu ci wàllu dund buñ tasaare woon ci réew mi ndax yëf yi jaar na yoon wala nit ñi naka lañ ko gisee ak yu mel noonu nañ ànd ak report boobu den nag si ko defee ñu move ci leneen. Now we start the program because Gambia Participate, a civil society organization, has published its report on the government 2020 COVID-19 food aid. The report, which featured more than 1,000 households that benefited from the relief packages delivered in 2020, found that by and large, close to an 85% of Gambians households received the food aid. And let's have more details of that in this report by Mariama Cham. In April 2020, the government of the Gambia created a food aid relief package at the cost of over $700 million to support families that lost their source of living due to some regulations imposed by the state as a result of the pandemic. However, there have been numerous complaints from Gambians on whether this colossal sum of money was actually all used for the purchase of the said commodities. But most of the criticism of the package was on the manner in which the food distribution was carried out. Gambia Participates is a youth-led civil society organization that focuses on enhancing transparency and accountability in public sector. It went its way to conduct an investigation on the procurement, transportation, and distribution of the food aid across the country, involving over 1,000 households. That report on that investigation has now been released. Yusuf Taylor, commonly known as FlexDan, who is part of the publicity of this report, explains what triggered the investigations on the government's COVID-19 food aid relief. But with regards to the report, what necessitated it is because of the short period in which the procurement was done and the distribution. Within 96 hours, everything was procured and distributed. So that immediately raised concerns. From the beginning, a lot of the procurement regulations were put aside because of emergency. And that is what really triggered the investigation. And not only that, to see the food that was distributed, they said it's for the vulnerable people, those who are the poorest, those who don't have, those who need. With regards to the way it was conducted, Mr. Taylor went further to explain the imbalances caused different beneficiaries with different wages. So what you found is that the report looks at those people who were talked to. About 1,176 heads of households were interviewed in the report, 1,176. And when you look at those guys that were interviewed, most of them you will see that the different wage brackets which they have, you have all of them organized in different wage brackets. Some earning less than 1,000, some earning between 1,000 and 5,000. And when you look at the food, you identify those who received most of it. A lot of it went to between those who had 1,000 and
$500 monthly income, when one would have been expecting that most of the food would go to actually those who were earning a little bit less than 1,000. Mr. Taylor said the report is important, especially to the government, to be able to do well in procurement activities should another pandemic surface. What this aims to address, first of all, is it tries to look at the emergency regulations and procedures. Because Gambia as a country, this is the first time that we've had to respond to a pandemic, COVID-19 pandemic, which is clearly one of the first that we've ever had to respond to. And because of that, a lot of the procurement regulations were put aside. Procurement regulations are there to ensure that we have value for money, that whatever it is that we're going to procure is going to give value back. So this report identifies how make sure that government can bring in procurement, emergency procurement regulations, that even in case where another virus comes and is attacking the Gambian population, there will be some emergency regulations for procurement, which will be a little bit relaxed than the normal. Of course, that's expected. The report also found out that 30% of those interviewed thought there was corruption in the distribution process. Another 30% said they don't know if there was corruption, and a third 20% said they have not seen any corruption. With regards to the receiving of the food aid, the report reveals that 85% of the households interviewed said they received the food aid, with about 15% saying that they did not receive. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right. Thank you very much, MC, for that report there. And very, very interesting, as you can see those images. We can all remember this, can't we? Because of COVID-19, you saw how people were lining up different areas or centers to make sure that they benefited from the COVID aid relieved from the Gambia government. And interestingly, at some moment along the way, it sparked some concern, questions, queries here and there as to whether the process was transparent, whether, how it all was done really was in line with the normal procedure when such things happen in a country. But eventually, there wasn't much that where people were enlightened about it. So Gambia participated as a civil society organization, own up the responsibility to go down to the ground and talk to people who benefited and all that with different questions. So they are back with a report and they're trying to educate the people what they have found on the ground. But according to the report, about 85% I have to say, of the household, over 1,000 households that they have spoken to, did say that or confirm they have received the food aid. On the distribution side, there are divergent views on that. So we'll try to, also digest this one as we already heard from them. So, su ko defee mën ñu taxaw tuuti ci lii parce que ñëpp wax nañ ci affaire Covid bi surtout niñ seddaale maalo bi wala lu nguur gi génne woon over 700 millions lañ génne woon teg ko ci table pour ñu jënd dund dimbale ko askan waaye surtout néew ji doole ji ci jamono jooju parce que yëf yi yëpp dafa tagatembe demul dikkul jafe-jafe yi tar comme ñu bari nuñ ko defee coow li bari woon na ci nuñ ko defee surtout tendering bi buñ ko ma waxee ne ok léegi ñan dañooy jënd maalo ñu koy jaay ñan ñoo ci mun am stock bu doy foog ñu indi ñu woon waaye process bi ñu comme ñoom nañ ko waxee dafa dañ ko fat yëpp affaire yi mat kay ñuy wax ne di ñu ñoo tenda maalo bi ñu jënd ko ñëw teg ko wanewaat ko commencé ko distribute transportation bi ak yooyu so ñoom si lañ xam ne lii dafa mel ni li lu waay wax doxale wuñ ko noonu waaye sax understanding emergency la am na nu mu waroon a demee doo mun a foog nga teggi lu waaye tamit waroon naa mun a gën a leer ci xeli askan bi ñoom nag dem nañ waxtaan ak lu ëpp junne nit ñi nga xam ne ñu ngi ci ay different gox ak ay kër ñoom nee nañ gis nañ seen bopp ñu am nañ ci maalo bi waaye nag amin bi moom mooy problème bi am na ñi nga xamante ne ñu ne ñoom de bindu nañ waaye luñ waroon a am amuñ ko ñu ne luñ leen jox ak lu ñu leen wax loolu leen ni war a jox dafa ute ñu ne binduwuñ sax waaye amuñ soo dafa mel ni daal am na ñi nga xamante ne am nañ waaye amin bi ak lu ñu séntu woon demeewut noonu waaye yow xam nga mbir mi duma la ci wax lu bari te boo doon def jàngat ak li ñu dégg ci report bu fekkee ne 85% ñoom daanaka d'accord nañ ci waaye ci nuñ ko defee xëy na foofu la mbir mi nekk ban jàngat nga ci am. waaw
am naa si jàngat waaye dina utee ak nu ma ko foogee woon. waaw benn mooy gis nga ñu ragoon ñooñu bu baax léegi liñ fi lekka kenn xamul naka la yem. ñaata saako maalo bu baax léegi liñ fi doxal bari na trop. wax nga ko te laal nga ko tuuti si kanam dafa am time mu nga xam ne ni doo si nekk di seet process bi nu mu war a demee. nu mu amee rek exactly waaw waaye neen fexee rek ba nu muy amee mu jaar yoon. so lu ma doon xaar pour gars yi indi ñu ne 700 millions boobu noonu amul dugaluñ si yëpp pour jënd ko dund jox ko askan bi. li ma doon xaar report bi gars yi indi ko mooy ne donte le niñ ko séddalee mbukki mënul see ñàkka gos ay nit ñoo ko doon def. te nit ku nekk am na xol séddale mbukki mënul see ñàkk foog mu am bii yow bii man. bii ku si njëkk jël teg naa ci suma loxo. loolu mënul see ñàkk gaa waaye comme li si feeñ nii daanaka du yitteel askan bi bu baax a baax pour ñuy seet duut baaraan. lii di nguur gi génnee nañ ko si time bu ñu ko waroon a génnee. ndax process bi jaar na yoon jaarut yoon time boobu niitu di jël ay line yu nga xam ne dafay tardeel ñu nga xam ne ñoo ko doon xaar. gos lii problème bi mooy ne lu ko olof yi di waxee balaa wallu mbootu balaa moo taanu bu gos amatul njëriñ soo fekkee dem na ba taanu kon lu ma si doon xaar mooy ni ñu ko doxee da aw na yoon ba si nekkee ne 80 something gis neen na aw na yoon kon mun neen wax ne loolu baax na ba fu fee na tam xam naa ne li askan bi doon mooy fu ñu doon xaar Gambia participer mooy ne di current situation naka leen si dee dinañ leen gàcc ngaalamal jaaraamale parce que nguur si génne alal ju am ne $700 million si gafaxa réew mi dugal ko si askan bi war nee na càmbar naka la xaalis bi génnee ak fi mu jaar ba àgga loolu am na solo liggéey parce que loolu moo leen gën a yitteel waaw loolu moo leen gën a yitteel waaw xam laajte nit ñi sax est-ce que xam nañ ne lu ñu leen jox nekku ne comme dañ leen ko sarax du maye ak yu mel noonu lu war la seen te ñoom seen alal la waaye dañ dem ci ñu bari daanaka yu ñu waxal daanaka dëgg-dëgg wala xam loolu daanaka nekkut fa non loolu doxalin nguur moo fi because li nga jël si alal réew mi di ko joxee because time boobu tam ñu bàyyi xel ne di nga si sóoraale woon ne campagne mu ngi doon jublu si time by that time am na si ñu nga am na sax ñu ngi laa woon ne mun neen seen boppa te am neen am na si nga xam ne sóoraale neen si seen ay nit ba risol bi gars yi am neen ko because dafa jublu woon élection foog te nit la te kuy ut la te ku nekk si nguur dafa bëgg a interest te ku nekk si nguur dafa bëgg nit ñi ko indil dara daf koo uteel ak nit ku ko indilul dara daf dee bàyyi xel ku ko di indil dara all the time te ñu ngi dëkk ma noon jamono boobu élection loolu mënu see ñàkk doxalin boobu bot 700 bi génn na fi mu jaar war na fa jaar ndax amul luubal loolu leen doon xaar te dafa mel ni si report gisuñ fi luubal 87% bi gis nañ seen bopp li si desoon mooy askan bi xam ne du mayee du saraxee seen alal leen doon jox di leen si dimbale loolu am na solo bu baax but the current situation ñoom yi neen si ñëw wax si mooy dund léegi bi because lale passé na boobaa léegi kuñ si joxoon 5 litre gallon lekk nga fi bëreego diwlin because dafa am lu nga xam ne nii diggante nit ki la ak yàlla comme ni ko olof yi defee ku mu indil gémmiñ na la jox loo dundee loolu nag am na ñu muy të ba am ñu leen si dimbale loolu la yàlla dogal waaye li si des mooy ne current situation kon li bu nekk si dëkk bi right now Gambia participer tam si loolu leen war a jublu ñaax si nguur gi pour ñu gën si indi solution indi si yaakaar because si yaakaar dafa am solo adduna du dara lu dul yaakaar te right now nii si government bi ñu fi nekkat tegagut yaakaar si te koo table bi boo xam ne askan bi dinañ si am yaakaar ne dund bi ëllëgam am nañ si yaakaar ne dina dem si suuf oo dina wàññeeku oo dina yokka so loolu ñoom bokk na si li nga xam ne loolu la askan bi dayaar waaye gi nga ay toni maalo démba askan bi fàtte nañ ko waaye toni maalo yi nga xam ne ñu ngi ko gis te mënuñ see jot yooyu leen bëgg a Gambie participer wax seen nguur gi naka la moo yombee Gambien si pour ñu mun see jot loolu mooy wax ji waaw xëy na ñoom taxawaay bi mooy foog ñu transparency mooy doxalini nguur dañ ko doy bàyyi xel ak ci bari ci wàllum na élection ak yu mel noonu xam nga yaa ngi fàttale ko ci élection bi taxawaay buñ ci am ak yu mel noonu waaw amoon na solo so basically loolu lañ ñoom dañ gis ne report bi am na solo waaw comme dañ gis ne alali réew mi lañ jël waaw war neen xam te ñu dugal ko nit ñi dañ war a xam tamit ndax xaalis bi fu ñu ko dugal foofu la war a dem luñ doon xaar ci ñu jox xaalis bi ndax fuñ xam nga ndax ñu yelloo woon dimbal am nañ ko ak yu mel noonu of course gis nañ ko waaye because ñoom ñu ne li gënoon a tey xel ci mbir mi mooy niñ gaawtoo nga génnee 700 million because even su fekkee ne benn million la wala 10 million wala 20 million dafa am luwaay yi sarta yi nga xamante ne noonu la process bi waaye li emergency la woon loolu ñëpp understand nañ waaye boo génnee tamit 700 million ci gafaka réew boo ko tasaaree ni nga ko doxalee nit ñi di ci am ñaari xel parce que
lu wax naa la tenda bi ak bu ñu commencé gis maalo bi jënd nañ ko ak bu ñu ko commencé transporter ak bu ñu commencé c'est daanaka diir bu gàtt la te loolu ñu jàpp ne ñoom comme xëj na loolu waroon na am na leneen li nga xamante ne war na cee mun a la emergency bi rek jeexal na loolu waaw jamono la woon fu mu toll woon nitu di indi ay affaire xam nga yooyu daf bureaucratie ak yooyu waaw xam nga loolu keroog rek sol mu ngi ko fi doon waaw am na développement yi nga xam ne minute ay bureaucratie waaw ba am na ñu ne ñu ngi denc te profité nag moon ñaam pour waaw foofu nag waaw moo tax raxaale ci leneen moo tax ñoom ñu jóg moo waaw topp ko gëstu ko yaakaar naa ne luñ gis luumal amul si wala bu si amee bëriwul parce que 80% buñ ne am neen ba nu ñu amee boobu nekkatut problème xam nga lii problème bi aw ma 80% amuñu waaye 80% am naa nañ amee loolu du problème bi comme que am neen amul problème dafa mel ni liñ si doon nit ñi doon jortu gisuñ si loolu lu bari waaye dama ne loolu dafa passé léegi waaye nguur doxalinam nguur si boppam moo waroon a jàmbar loolu te ñoom itam ñoom seen taxawaay am na solo dem càmbar 700 millions loolu du ko barantu xaalis bu bari la fu mu dugg askan bi war nañ ko xam bu nguur gi indiwut ay bilan ñoom dox neen def seen investigation loolu dañ leen si njaaraamal ba di leen ñaax ñu gën a taxaw si léegi ci current situation bu ñu nekka because bële passé na gëstu bi ak liggéey bi am na njëriñ askan bi njaaraamal nañ leen si parce que lii mooy taxawaay Gambia participant pour ñu gis ne réew mi doxal bi ak doxalin bi sell na jaar na yoon parce que loolu mooy tax réew dem si kanam bon nag pour ñu jublu si beneen bi mooy yële ay tonnes yu maalo yu passé waaye tonnes yi fi nekk te nit ñi di ko gis mënuñ say jot te nguur war see dimbale nit ñi mu seer nguur war see fexe ba wàññi am si yooyu mooy problème bi because time boobu noonu ñaata nit ñoo fi nekkoon di jëli maalo bi di ko indi ba luñ bëggoon mu dajale nguur tam si loolu la war a jublu right now dimbale ñeneen ñu nga xam ne mun neen odo maalo su fekkee ne loolu mooy pexe mi ñeneen indi fi dina tax mu wàññeeku nguur ngem bu ñeneen ñoo ñu indi pour lu dund bi mun a yomb neen taxaw si loolu guddi ak bëccëg right now moo war a nekk seen mandate seen justice pour ñu gis ne nit ñi seen dund bi ak liis tane na tuuti te loolu nguur moo si am pexe ñoom ñu jéem a wax ak nguur jéem a indi solution si loolu di leen gàcce nga ama si niñ ko toppee parce que askan wi fàtte woon nañ ko ba tey indiwaat nañ ko ba tàngoor luñ si gis ne jaarut yoon bariwut lu jaaru yoon moo ëpp kon loolu sant yàlla lañ si ok very well léegi maam lan mooy jàngat bi ci Gambia participant seen taxawaay ci mbir mi of course dem nañ bugg a xam of course comme Demba ma ngi doon sekk ak ñoom waxtaan wax nañ ma sax dem nañ ba waxtaan bi sax xëy na seen gëstu bi weesu woon na sax ci loolu ba daanaka loolu mooy jubluwaay bi ci alal bi nga xamante ne dañ ko jël ci gafaka réew mi dem dimbale nit ñi si situation bu am ci réew mi daanaka mu ngi Gambia mu ngi doon soog a dund lu mel noonu soo nguur gi amoon taxawaay bu mel noonu te coow li bari woon xam nga ne bu maalo bi nga commencé seet nga gis nit ñi nu ñu doon xëccante di ku nekk bëgg cee jot waaye am na ñeneen ba léegi soo defee programme dégg naa ci rajo yi nga ubbi laa nit ñi dañ lay call di wax ne am na ñeneen ba léegi ñu ngi yoree seen coupon seen ay receipt waaye jotuñu woon ci maalo bi waaye ci li nga jot a dégg ci ñoom ak situation bi di ni mu xewee ci réew mi xam nga ko fekkee nga ko ban jàngat nga ci mun a def ci ñoom seen taxawaay ak luñ bugg a feeñal ci report bi pour Gambien si xam ko ci wàllu Covid food support bi. jërëjëf nekk na lu am solo comme ni nga ko waxee sax li ci gënoon nekk coow bokkoon na ci monsieur Senghor bi mu resigné. waaw mu jaaxaloon ñu bëri. ngi ne waaw kii. dañ jàppoon ne dafa ñëw pour war a jàppale nguur gi ci taxawaay naka la ñuy def ndax Red Cross jege nañ askan wi pour ñu mun a dimbalee askan wi ñu jotee lii. nit ñu bari wute woon ci xalaat ak gis-gis even man sax am naa ci mbetteel lool bu ma gisee ñu ne 85% of public bi ñoom ci ñiñ dem. wane nañ ne jot nañ. as tuut ci li nga xam ne moo taxoon a jóg ndimbal bu nu mel. exactly léegi nag da nga gis ci nit ñoo dañ buñ waxal ci nañ waxee. nga gis ne dañ wax ak ni dina laajte leen ndax process bi. comme ci ñoom jaar na yoon ndax gisuñ ci njuuj njaaj ci 30% ci ñuy waxal. ñu ne ñoom waaw loolu am na beneen 30% bi ñu ne non ñoom affaire yi jaar na yoon. beneen 30% bi soo of ñoom ñu ne ñoom xamuñ ci dara. so da ngay gis ne affaire yi dafa xala balance. so yaa ngi am ñii ñu ne moom affaire yi moom transparence bi des na ñeneen ñu ne moom it was fine ñeneen ñu ne ñoom xamuñ ci dara. so sauvé bi noonu la demee so dañ nag wër ci réew mi ci gox yu bari ak goxaat ci réew mi pour wax ak ñoom. waaw xam nga dem na ñëw na yëpp li ci am solo rek mooy finally as you say ñoom ci seen report bi comme liñ gis mooy am na ñu nga xam ne tey jàpp nañ ne ñoom gis nañ ne yëfi ni mu demee. jaarut yoon. because ñu bëri ñu ngi doon tuumal sax yëfi ne. yëfi politique amoon na tey nag ki taxawaat ba tey gis ne politique moo nekkoon ci lamboo lu taxoon yëfi jóg. moom politically xañoon nañ ko akkam dafay jàpp ne rek loolu jaarutoon yoon. ki nga xam ne moom tam politically gis na ne amoon na ci interest
ba benefit doon na ci dafay jàpp ne yëf yi was transparent waaye li ci am solo rek mooy according to the report hence nee nañ 85% of the public jot nañ ci out of 100% da ngay jàpp ne kon li taxoon a jóg relief bi nit ñi gis nañ ne taxawaay bu nu mel am na mooy wallu woon askan wi ci jamono booba ndax March la mbas mi dugg si fii ñu tëj yëpp April ñu ne naka la ñuy def pour wàllu nit ñi te April lañ commencé joxe woon dund bu nu mel léegi nag li ci am solo mooy taxawaay bi ci nguur li nga xam ne moom la defoon démb ba mënoon a faj aajob jaam yi ci biñ ko soxlaa ci jamono bi nga xamee ne ñëpp a ngi toll woon ci guddi gu basetul waaye ñu mënoon a def jéego pour dajalee lu mel nii ñu mënoon a def jéego pour génnee ci kafak ak nguur gi teg ko ci table bi pour askan wi mun cee faju seen aajo taxawaay yooyu yu am solo la gaa baax na nag ñu mel ni concerned citizens yu mel ni Gambia Participate ñi topp nguur gi pour liññatiw xaalis yi ñuy génnee muy dem ci askan wi ndax jaar na yoon ak teg nañ ko fi ñu ko war a teg dëgg la ci ne lii daanaka comme buñ ko toppoon sax tey dafay mel ni jaan ji dafa romb ba pare nga topp 10 bi understand nga bari na njëriñ ci askan wi gindeeku ci waaye jàpp naa ne solo si tam des na ndax li tax mooy yëf yi fi mu toll foofu nga koy toppee pour nit ñi mun cee gis seen taxawaay ba ñëpp mun cee gis seen boppa ci ne comme ni nga ko waxee am na ñu nga xam ne tey joxoon nañ leen ay receipt ne dañ war a am ci li nga xam ne moom moo nekk lii di supply bi waaye mënuñ ci woon a am na ñu nga xam ne wax nañ leen ñaari saako yu maalo ngeen war a am ñu dem ba foofa ñu jox leen saako ak xaaf wala ñu jox leen ñu ne leen 20 litres diwlin ngeen war a am because dañuy ñëw xayma wàññi sa kër ñaata nit ñoo fa nekk nga dem ba ci biir ñu gis ne loolu wàññi nañ ko lan moo ko waral sabab bi lim doon ci ñu gis saafarab ñii leen taxoon a jóg mu nekkoon guddi yooyu ci daar waaye ñëw comme fi doon ñang di waxee dafay am solo always as pressure groups yu mel ni ñii because Gambia Participate mu nga leen jàppee as a pressure group waru ñoo topp rek ne onasan nga élection ak yeneen gis nga nit ñi élection loolu période la dafay jeex dundinu nit ñi ak doxalinu nguur gi moo gën a yitteel askan wi tey ñaata hundreds of millions of dollars lañ laa wax ne ñu ngi ko subsidize ci fuel bi onasan nga scandale bi fi am ci fuel bi ndax dégg nga ñoom ñu génn ci def ci seen gëstu wax nit ñi ne lii war nañ cee taxawaay yu nga xam ne nguur gi bu ci génnewul lu leer foog nit ñi mu jaral leen ñu def dox ñaxtu understand nga dund baa ngi nii comme niñ ko fi waxee lii tax nguur mun a dajale lii ci lu matul weer naka la nguur di taxawee di ñu gëmloo ne free space market moo fi nekk ba tey benn businessman wala ñaari businessman kese ñooy indi maalo fu leen neexee nu leen neex lañ koy jaay bu yàggee ci port bi mu feeñ ci yow understand nga mu feeñ ci man feeñ ci ki toog këram loolu yëpp tey concerned citizens yi nga xam ne dañ ne ay pressure group lañ ay international organisation yu nekk ci biti dañ leen di dooleel ci lu nekk understand nga ñooñu dañ war a taxaw ci askan wi seeni ay problème ba buñ ñu toppal jaan ji romb nga topp 10 bi di ko gëstu di ko liññatu lii ban njëriñ la ñu amal ok léegi su ma leen déggee mooy gaa mun naa am gëstu bi xam na transparency am na ci yëf yi mun nañ cee jàngee parce que affaire yi mbas emergency mun naa ñëwaat ci réew mi bu boobaa doxalin bi am naa mun naa sensé ci jàngat yu mel nii parce que ñu bëri ñu ngi doon xaar nguur gi pour ñu indi leeral ci Covid money bi parce que yaa ngi ci dégg ay claims yu bëri nit ñi di ci wax te jur na coow waaye gisuñ kenn jóg ci def ci taxaw seetlu pour jéem a xam déggantaan xaalis bi ndax li taxoon mu jóg ndax dem na ci loolu ak ñi nga xamante ne ñoom la taxoon na jóg ndax ñoom gis nañ seen bopp xëy na ñoom moo taxoon probablement ñu dem ci lu mel ni waaye su ma leen déggee mooy donte ne loolu amaana baax na waaye am na lu gën a taxaw jàmmaarloo askan bi ci loolu lañ doon def ñii sunna lañ doon ñun farata lañ soxla lii sunna la gis nga lii waaw sunna tamit baax na am nga su comme defa waaye sunna loolu da ngay mottali gis nga farata moo ëpp solo ci loo mënta gis li tax ma wax la loolu mooy Amadou nangu nañ ne Covid bi mu ñëwee on a san nga lépp lu mënoon a xew lépp lu ci nguur def jamono booba pour faj problème mu nit ñi kenn mënta wax dara nguur because emergency lañ doon dunda lock out naka nit ñi demoon nañ ci li nga xam ne moom moo nekk jamono bu nga xam ne state of emergency lañ doon dunda on a seet nga dëkk bi dafa am time booy eewu am time booy tëdda fu nit ñi doon liggéey fukki nit ñi ne la ñaari nit ñoo fay liggéey foofu jàmm nekku fa woon lépp lu fa xew pour nga saafara problème booba nit waru ci am benn taxawaay tey boo fekkoon accident mu am léegi place on a seet soo amee oto doo xool ne oto bi ñeenti nit la war a eb ñi ngi fa mën a génne yëpp da nga leen di génne wàllu leen yóbbu leen ci hôpital bi te police bu la romb nga ne ko ne non emergency la because ñii dañ accident mënul laa wax di dara
situation boobu lañ nekkoon waaye dañ jógee ci loolu 2020 2021 2022 ba tey crisis yaa ngi am problème yaa ngi am nit ñi soxla ci li nga xam ne moom moo nekk wàllu buñ taxawee di ñu fàttali loolu ci taxawaay yu nga xam ne nit ñi tey seen soxla yi mooy naka la ñuy def ba nguur mu taxaw ci jéego yu nga xam ne dund bi dina yomba ansaan nga fuel bi nga xam ne mooy dem ak dikk bi problème mu démb xale yi nga xam ne ñu ngi faatu lu toll ci juróom-ñaar fukki tu tànk dee nañ ci lu nga xam ne càggante fu nguur la ansaan nga taxawaay yooyu man lay xaar ci presso groupe yu mel ni Gambia Participate moo ma ëppal solo man ci suma gis-gis ak suma xalaat dan ñi bàyyi ba élection am na nga ne oh non ñii ñoo war na vote ñii waruñoo vote topp come on yooyu du mooy doxal réew ci coppiteef boo ko bëggee xoolal da ngay ànd ak lii xew nit ñi dinañ la jox fulla jox la gëdd because leer na ma ne réew mi la ñuy defal concerned citizen lañ waaye am na ñu bëri ñu nekk seen ginnaaw ay international organisations yu nga xam ne ñu ngi leen di dooleel te si li ñu leen di dooleel dañ gis ne ñoom askan wi lañ war a taxaw te askan wi soxla nañ seen taxawu soxla nañ seen representative mooy participation biñ jël ne is their corporate responsible as citizens ñoom dañuy participate ci everything lu nga xam ne responsibility la pour ñi put nguur gi accountable pour Gambian si ñu gis seen bopp. Very good loolu am na solo xam naa ne waroon nañ cee mën a gën a yaatal but dama bëgg ñu yemale ko foofu ci point boobu li ci des ñoom comme ñu ngi wër ba léegi du ñàkk ci executive director bi ci boppam bu yegsee fii incha allah buñ ko amee time dañ ko invite ñu mun a wax ak moom ci yëf yi incha allah di maar ñang but quickly ñu wax ci soldats yi Gambie am nañ ndimbal bu jógee ko ci Turkey seen counterpart si of course nguuri Turkey ñu bàyyi leen ci ay jumtukaay ñu ànd ak report boobu quickly laataa nag ñu move on dugal suñ gan dalal ko yegg si na ci kër gi dañ mun a waxtaan ak moom ci lu bari ci tolluwaay ci réew mi incha allah but before then we'll go to our next report because the Turkish Ministry of Defense recently handed over armored personnel carriers APCs worth over $1 million to the Gambia Armed Forces at the defense headquarters in Banjul. The gesture is in line with the Turkish government's effort to complement the Gambia Armed Forces participation in the UN peace support operations. Moses Imendi has the details in this report. The Turkish government provided the armored vehicles to complement and support the Gambia Armed Forces' readiness to deploy troops for the United Nations missions. The armored personnel carriers are designed to transport personnel and equipment with maximum protection in combat zones. The Gambia Armed Forces Chief of Defense Staff, Yankuba Drame, describes Turkey as a true friend of the Gambia and commends the Turkish government for this support. Under such economic uncertainties, when today the whole world is gripped with concerns over the issue of possible economic recession, notwithstanding, the Turkish government, through the Turkish Military of Defense and the Armed Forces, decided to buy for us 2 armored personnel carriers. That is present with us today. On the basis of that, in my assessment, and which is a view shared by all members of the armed forces, Turkey is indeed a strategic partner. Prior to the provision of the armored vehicles, 500 Gambian military personnel received training on peace support operations at Isparta in Turkey. The Turkish ambassador to the Gambia, Tolga Bamak, lauded deep cooperation between the two countries and the motivation behind the provision. We know it's an established fact that the Gambian armed forces have an excellent track record in peacekeeping missions in different parts of the world. And we commend the readiness and competence of the Gambian armed forces to take part in other missions with the same dedication and enthusiasm. And it's my fervent hope that these 2 APCs, acquired by the Gambian armed forces, will go a long way in complementing your efforts and peacekeeping endeavors. The Honorable Minister of Defense, Sering Modou Njie, on behalf of President Adama Barrow, expressed gratitude for this support, which he noted came as a result of a discussion the two leaders had back in 2020. It could be recalled that in 2018, His Excellency, the President of the Republic of the Gambia, undertook a special visit to the Republic of Turkey, and during his engagement with his counterpart,
His Excellency President Recep Tayyip Erdogan. The two leaders took the opportunity to discuss very important areas. Among them was the defense cooperation agreement between our two countries. It is under this framework agreement that the Republic of Turkey decided to provide a military financial assistance program for the Gambia. And in this program, the Gambia will be able to use this program to procure military equipment and services under the aegis of the resource allocation program. It is out of that today we are witnessing the delivery of these two units. The Gambia-Turkey military partnership is fast becoming one of the strongest on the African continent, especially at a time when Turkey tries to reassert her military preeminence in the face of new global security challenges. This gesture will undoubtedly further cement that cordial military partnership. Moses Imendi, iAfrica News. Between the two countries. All right, thank you, Moses, for the report there. Quite very interesting. A gesture there from Turkish Defense Ministry to ours as well. Our Gambian force has been supported with very important, of course, equipment, I have to say, or arm equipment. So very, very important, and the relationship has been so much cordial that the two countries have been very close. The ties has been, so much, good in recent times, and I think this also have shown that, just quickly, Monyang, gis nga report bi, gis nga ñaari li nga xamantene moy machine wala ay armed yu ñu dimbale ci réew mi dimbale ko suñu soldats yi. li ko waral nag mooy ñaari réew yi dañ close relationship bi dafa ratax te nekkul lu bees Turquie yàgg naa dimbale Gambie dooleel ni suñu wàllum army bi daf dee jóg fe tem foofu tàggatu léegi-léegi ñu ñëw fi tàggat suñu soldats yi ak yeneen tey ci tënk rek ban jàngat lañ mun a defaat ci lu mel ni dégg nga ambassadeur bi Mr Honorable Ndiaye mu ngi koo wax ak tamit seen Turquie ambassadeur ñoom yëpp rafetlu nañ lëkkaloo bi waaye surtout ci nuñ collaboré ba gis ne ñu ngi élever standard bi suñu army bi. jërëjëf Amadou lii lu am solo la dinañ ko rafetlu jaajëfal Turquie si diggante bu yàgg bi ak Gambia nga xam ne du army rek police ñëpp fa dee dem koos ñi am fa ay at ñëwaat muy réew bu nga xam ne réew bu bàyyi xel Afrique la waaye suñu réew mi fii tam réew mu koo dimbale la muy lu am solo ba tamit nag nit mun na see jàngee Amadou Gambia moo nekk réew bu nga xam ne nii may rek fire service ak toog nañ fi ay at am na ay moto yu baax Turquie ak ñeneen demoon nañ si benn cérémonie tàng bi fi gën a rëy dañu ko may gos ak ay pannas léegi nag ndax jotu tam ñun tam ñuy defal suñu bopp dara gulet ñi gis façon moto ngi soldat yi mel nii si biir réew mi yeneen dëkk yi bu ñuy def indépendant soo xoolee bagage yi fire service su génnee sa xel dal bu bagage yi police génnee sa xel dal bu bagage soldat génnee sa xel dal ñun dañ ko bëgg a wéet si ñaari depuis eti AK-47 bi ñuy amee woon di amuñ bagage yi méngoog jamono millions yi bëri ñi ngay wax ne mu ngi si dëkk bi millions yi bëri di miss dimbal na si fekk loxol borom Amadou nen jàppale suñu sécurité bi ba réew mi moo nguur gee ko war a njëkkee force ba waruñoo dépend si anything may ba kañ because nag te gars yi sax jàppale fu mu nekk ñun moom dañuy man weeree ma gis photo yi moo tax si Gambia National Army ma gis photo yi waaw loolu laay wax ma ne moo tax ñu bëri jàppale sax ñun fu mu nekk ne dañuy weeree parce que lu bëri lu ñu amoon gars yi xam nañ Gambia sax suñ bagage yi yëpp naka la toll lan lañ ak lu ñu amul waaw te réew bu nekk da nga war a am sa sutura am nit lu moo sóoraale ci yow waaye nag ñun depuis 2016 lu fi xew 2017 gars yi dugga si fii daanaka lépp lañ liggante xam Gambie lim am ci am ak lim amul war nañ koo te Bissau gii rek boo fa demee di nga fa gis moto yi nga nag daanaka moto yi mel ni ñooy toppa Doumbouya in Mali waaw in Guinée waaw definitely force ñun bu ñu fi gisee moto yi ECOWAS ñoo ko fi indi Gambien si den doon waaru sax lii ban fa sañ moto la réew mu moom boppam réew mu am ba léegi yow ñu amee sa kaaraange mun la ne utal lu mat waaye lu fi ñëw luy askan bi di wax ne lii baax na loolu den la ko may wala ñu sarax la ko yow looy defal sa boppa xaalis amul for reason millions yi ngay dégg muy mis anamu Amadou police bi si boppam sax lii dinañu yóbboo sax ñu ñëw si mbiri police bi tey amuñ benn bagage tey police station boo fi dem boo jëlu taxi police ba du dem léegi ba keñ boobu den bugg a tokki indiwaa ñi ay moto jox ko police yi fa war reason doy na waar si dëkk buy dem
ak sécurité nu mu amee solo si réew sécurité bu réew askan bi tëdd di nelaw bu ko sécurité moo tax jaamaarlu ak ñi nga xam ne ni dara du seen yitte def lu ñaaw solo nit ñi yàqaleen wala ree la ñooy tax te askan bi nu mën a tëdd kooku ay bagage am mënut a doy nga bëgg koo xaar si donation rek mu ñëw ngay làkk anglais yi neex si kanamam ba keñ waaw si yow fu ñu jom nag dañ war a bàyyiwaat xel réew mi Amadou police bi dafa war a am bagage yi mat amuñ ko demal police Vélingara doo fa gis Vélingara police station pick-up buñ ko fa bind mu taxaw fa taxi ngay jëli dem arrêté nit ñi indi ko dafa yéeme loolu kay boo ko doon wax da ngay lim fi da ngay lim daanaka di whole Gambie yëpp amuñ bagage yi mat police station yi léegi lu ñu bëgg nag nit yi di ñuy may rek di mayee rek te yow xaalis mu ngi fi yow ñu mënuñu parti yi xëccoo réew mi rek parti boo fi dem ñu ngi wàcce ay pick-up bi si élection bi passé soo ñu suñ police yi suñ ñu amee suñ kaaraange réew mi mënuñu am bagage yi mat konaa mun leen you cannot understand you cannot imagine this ban fii nii gis nañ fi pick-up bi pour ñu ko fee wàccee so lu tax police yi ñoom mënuñu am ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaar buñ tëddee buñ ñu mën a nelaw ñu sàmmal suñu alal ak suñu bakkan yi mënuñ leen a jox lu mut pour ñoom ñu am ko so dañ ko bëgg a wér rek léegi ni nga yaakaar cey itam ñu may ñu ñeneen ñu may ñu ba kañ ak millions yi nga dégg ne Amadou mu ngi fi ñaata $1 moo fi mis loolu si nekkoon a yaxanal leen ko ñaata pick-up ñaata kaaraange tey su ñoo def independent Makati Square waroon nañ mun a gis nga gis police génnee seen bagage ñi dem wut fu ñu ko dencaat nga gis militaire yi génnee seen bagage ñi gis fu ñu ko dencaat PIU génne ñi gis fu ñu ko dencaat anything but amul si dëkk bi soo den bëgg a dipper nag si maye yi ba keñ all right jërëjëf all right thank you very much xam naa du ñàkk ñu mën a dellusiwaat ci loolu gën koo yaatal it's a concern basically for everybody surtout police bi ñu ngi liggéey ci condition yu métti di sacrifice because amuñ jumtukaay is very difficult maam jàngat ci support bi nga xamante ne once again tokki defaat nañ ko ci suñ diggante ñaar réew mi waaye surtout ci ami bi yàgg lañ leen di taxaw di leen jàppale waaye surtout bi moon ñam mu ngi koo wax daanaka machine yi yu méngoo ak jamono la te tamit réew bu nekk soxla nga am lii sa réew surtout sa ami wala sa security personnel yi nga mun leen dooleel ci ay equipment. jërëjëf am na solo I think ne lii mooy importance of diplomacy ci tay yi war a xew ci diggante ay réew Turkey ak Gambia am nañ a very very mutual diplomatic li nga xam ne mooy relationship te any diplomatic relationship bu ñaari réew am rek benefit daf ci war a am te ñun ñi nga xam ne tey dañ nekk ci Afrique surtout ma la West Africa Gambia bokk ci ñu bokk ci réew yi gën a ndóol ci wàllu koom-koom bokk réew yi nga xam ne daanaka suñ lépp dañ koy jëggaani ci biti réew yu mel ni Turkey ci seen rapid development bi ñu nekkee ak ku xam Turkey xam ne ñoom dañ respect li nga xam ne mooy security te respect of security daf laa woon ne rek nit ki dafay am lii di li nga xam ne mooy confidence of sovereignty understand nga because of sa security moo la mën a may nga am sa sovereignty léegi nag tey Gambia bu fekkente ne nekkoon nañ réew mu nga xam ne dañ amoon suñ sovereignty mun nañoo wax 22 years yi ay jàmm yëpp ku xam Gambia da ngay xam ne boodasam yi sax ñu bëri dañ koy moytu ngir li ko waral mooy nguur gi fi nekkoon fa am lu ñu doon sooraale exactement parce que ifin buñ waxoon ne dañoo attaque Gambia noonu duñ attaque Gambie am na lu ñu am lu ñu amut ñaari xel la woon ndax am na li nga xamante ne mun naa tax mu retalier mooy mu taxaw jàmmaarloo ak gars yi ndax Gambia mun na ko parce que am na lu ñu doon sooraale ci moom xamuñ ne am na ko bon nag léegi naa ñu bari jàpp ne loolu amatut fii parce que gars yi ñëw nañ xam nañ lu fi nekk ba xëy na lii moom dana start di change dynamics yi xam na tamit Gambia mu ngi gën a waajalaat boppam pour defaru gën a taxawaat ci wàllu sécurité surtout si soldats yi waaw xam nga loolu yëpp mooy comme li ma lay wax rek léegi loolu yëpp li ñu ko mayoon dafa nekkoon lu nga xam ne sutura la te gis nga nit mun na ñàkk lu nekk ci àddunam boo amee sutura rek dafa naa ne am na léppam te tey daanaka dañ uññeeku ci biti ci taxawaay bu nga xam ne lu tey xel la te loolu doomu Gambien bu nekk da nga ci war a bàyyi sa xel ci xool naka lañ mën a defaat pour moomaat suñ bopp ci wàllu kaaraange te moom suñ bopp ci wàllu kaaraange ndimbal lañ ci soxla ndimbal luñ ci soxla gis nañ former président ki fi nekkoon dafa amoon ndimbal loolu tey mun ngaa xalaat ci ne jamono bi mu fi nekkee lépp lu nga xam ne ngànnaay la ci wàllu kaaraange jaraloon na ko pour mu ut ko pour réewum Gambia
diggante bu muy am ak Kadhafi relationship bu nga xam ne dafa meloon noona da nga doon gis ne dañ doon dem bay nit ñi di yaakaar sax ne Kadhafi moo koy jox ngannaay yu bëri tey nag bu ñu demee ba ñu gis tokki jox ñi li nga xam ne moom moo nekk latest equipment yi ci security na ko suñ security bi utilize waaye suñ government bi tamit ñoo war a jël the seriousness of lan mooy security pour ñu jox ko li nga xam ne mooy value bu ñu leen war a jox mooy nañ am equipment security bu mu nekk jëmm yu taxaw nii rek foog ñu dooleel leen equipment lañ soxla equipment yooyu bokk na ci mobility muy dem ak dikk bokk na ci weapons yi ñuy use pour yow ñu mun a am taxawaay buy wuute man ak yow ak ñoom ak ñank te loolu gis nañ ne manqué leen ko soxla nañ ci ndimbal jërëjëf am na solo su ko defee loolu tamit lu am solo gis ngeen ko CDS ak ñeneen yëpp ñu ngi fa woon ci ndaje bi di ci doon wax di rafetlu bu baax a baax support bi waaye tamit di gërëm Turkey ci taxawaay bi waaye mën ñam wax lu am solo en tant que réew war nañoo xoolaat taxawaay bi ñu mun a tamit defar ab stut lu mu ndaw mun a defar yenn ay suñu bopp donte ne xëj na resources yi bariwut ak yu mel noonu bu ñu xamee ne ko luñ ko utiliser amaana mun nañoo tamit at least munal suñu bopp dara with that si buñ ci tolloo ñu jël short break buñ ci dellusiwaatee incha allah programme bi day continuer léegi ñu dugal suñ gan bi yegg si na ci kër gi ñu war a waxtaan ci li nga xamante ne mooy li am solo ci tolluwaay réew mi waaye tamit ci wàllu politique ak yeneen du mun a ñàkk su ko defee ñu dem ñëwaat léegi incha allah. kuniyaji ibañine kan wota man foy ñala wota amanke ñala anin staji sm dam yalon ko promotion ñon tango mi yalon ko afamata ke 32 inches plus kino mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji sm ko wuri warawla plus kino mi yalon ko 55 incholom isa connect no ila funo to e whatsapp jibe e facebook jibe e twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala e kasam wuli mon anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST damiel ko ne flash kino flash kin center block no mbe free ticket o dilel ka bo brikama fokata basera futan na dinkra to damiel ko aba combos la drive serepunda opposite Ojula Johnson auto wala outlet talending marseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola TAF Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply, with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. Right, welcome back, and this is iAfrica TV, and you are watching your famous and highly followed morning show. Of course, that is the Good Morning Africa program. As you know, we are here every morning from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time, and we should be talking some very important moment, you know, with our guest. He's already here, like I said, but before then, we would just go with this report about, of course, the press conference held by
of course, by PDOIS yesterday. And before we'll get him involved in our discussion su ko defee rek mbokk yi ñu dellusiwaat ci waxtaan bi comme ni ñu koy defee saa su ne gannaaw break bi ñu continuer jotaay bi léegi ñu dem ak suñ next report. Of course wax naa ko sànq ci ndorte bi ne PDOIS di doy defoon nañ démba press conference jàkkaarloo ak taskati xibaar yi di doon wax ci tolluwaay réew mi waaye surtout ci yenn xew-xew yi nga xamante ne jot na fi am bu yàggul ñu déggee ci ñenn ci ñoom laata nag ñu dalal suñ Gambie parce que ci parti boobu la bokk jamono ji mun ñi ci indi yaatal lu bari ci loolu ak yeneen yi nga xamante ne mooy ci tolluwaay réew mi. But first we go with the report because the Secretary General of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, PDOIS, Halifa Sallah, on Wednesday told a press that the President Barrow-led government could have declared a state of emergency immediately after the Gam Petroleum spillage 4 months back. Now, the former National Assembly member for Serekunda also said that the death of at least 70 Gambian children could have been avoided if the government had shown a little bit more responsibility. And as you are about to hear in this report, Honorable Sallah also challenged ordinary Gambians to see the fight against infant mortality as a collective effort. Here's more details of that in this report by Mafuji Sise. As Gambians continue to make sense of what is perhaps one of the worst health calamities in recent times, the death of at least 70 children following their consumption of both cough and fever syrups made by India's maiden pharmaceutical company. The former National Assembly member for Serekunda West, Honorable Halifa Sallah, this afternoon stated that the deaths could have been avoided. Honorable Sallah suggested the establishment of rigorous quality control mechanism for all pharmaceutical products coming into the country. He also opined that a study be conducted to establish what went wrong and to ensure maiden pharmaceutical company pays compensation to victims or their families. In the absence of these measures, the former Serekunda West NAM believe no one should be commended for anything yet. We must ensure that all medicinal products, pharmaceutical products that are imported must be subjected to quality control and tests. We must therefore equip our agency with the necessary materials and develop in the short run close collaboration with other West African countries so that we build up a regime of quality control and monitoring of pharmaceutical products that come into the country. The medical practitioner turned politician, Dr. Bai Biram Jan, spoke on the rise of kidney failures in Africa, particularly in countries like Ghana and the Gambia, and lament what he says was the inability of Africans to keep records. This is a wake-up call. Unfortunately, it's a very sad wake-up call that we've lost right now, talking about 70 children. And we don't know, because 70 children probably is only in the Combo area, West Coast and Banjul area. We don't know what's happening. And rightfully, the Honorable said, there's still some missing syrups. I question, why was this specifically made for Gambia? Why? Who is the businessman who went and said this is only for Gambia? Why? Was it a plan? Was it something that was deliberate? Was it by accident? But overall, it's a fault of we, the Gambians, the government. We are in a very dire situation. Right Honorable said, and I have said it many times, we import 90% of what we eat. We don't know what we eat. Even the very oil we eat, neglecting our oil processing factory here in Sarah, which has been left dilapidated all these years, and yet we export our peanuts. The oil we're having, the Honorable has rightfully said many times, sleeping oil. Very, very bad for our system. The kidney failure is rising. Seriously rising in Africa. Ghana especially, I was in Ghana. Senegal, even the Gambia, we don't know because we don't keep statistics. And people die in the villages. Oh, he just died because he has to die. No. The issue of the price hike was also delved into by Honorable Halifa Sallah. He dismissed the notion of the conflict in Ukraine as responsible for the skyrocketing of price. Instead, blame what
is happening as due to government policy failure. Honorable Sala also used the press conference to make some political capital by reminding Gambians that PDOI is a government in waiting and it will always endeavor to scrutinize the dealings of the government in office. Mafuji Sise, iAfrica News. All right, thank you very much, Mafuji, for that report. Su ko defee rek gannaaw report bi dégg ngeen lu bëri li nga xamante ne Honorable Sala wax na ko, and of course Mr. Baybiran Jagne moom tamit leeral na ko ci press conference bi. Am na keneen ki ngeen gis ci vidéo of course report boobu xëy na waxut moo tax ñu indi ko fi nag mu dimbale ñu bu baax ñu leeral ci yenn li nga xamante ne wax nañ ko ci press conference. Parti ki nga xamante ne bokk na tey ci ñi ñoo bàyyi xel ci politique Gambia di Alhaji Mamadou Kuran, of course ndaw la waaye tamit kilifa la ci réew mi taxawaayam ci réew mi ñoom ñu bari ñu ngi ko bàyyi xel ñu am nag mbekk dalal ko su ma juumutee first time ci programme bii nii waaye nag du gan ci kër gi ci boppam waaye ñu ngi ko soog a dalal ci programme bii nii Good Morning Africa programme bi nga xamante ne ñu bari ci yéen ci askan bi da ngeen koy bàyyi xel moo tax ñu war ko bàyyi mu nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan right now ci biir réew mi ak ci biti réew ñu am big pleasure to welcome lu dalal la ci programme bi la ñu bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan laata ñu dugg ci waxtaan bi. Ok, asalaamaaleykum. Kante la nuyu. jërëjëf di nuyu sa listeners yi ak sa panel bi kontaan naa ci invitation bi te xam naa ne dinañ mën a leeral lu bari surtout ci press conference bi. All right, am na solo ñu dugg ci waxtaan bi straight comme xëy na time du bari noonu te bëgg nañu waxtaan ak yow lu bari ci li nga xamante ne mooy ci tolluwaay réew mi but first press conference bi nga xamante ne PDOI def na ko démba ngeen teew fa secrétaire général bi di Halifa Sallah wax ci different point ñu gis ci xale yu gaañu yàggul wax na ci oil spillage bu fi am bu months back waxaat tamit ci dund bi but first ñu taxaw press conference bi lan moo ko waral at this moment gars yi mun nañoo wax ne for example oil spillage bi yàgg na parti bi waxul xale yi tamit buñ gaañoo individual yow mu dégg nañ nga wax ci but as a party gisul ngeen teel cee wax what prompted lan moo tax rek ngeen jékki-jékki foog ne it's the right time pour ngeen wax ci lu xew ci réew mi. waaw comme noo ko waxee fu mu nekk nii dafa mel ni Gambia problème si yaa ngi teglante. waaw so jar na su fekkee ne ko lii yëpp mu ngi xew si réew mi. waaw lii yëpp li mu ngi xew si réew mi. parti bi tam mun a jóg. woone Gambian si lan mooy seen standpoint bi. nekkut ne press conference bi dañ ko organise pour mu adresse benn issue. gis nga ci press conference bi adresse na inflation bi. loo xam ne ñu ngi si tey ñu ngi si démba ëllëg ñu ngi si tam. adresse na ak kii bi tam. acute kidney injury bi. adresse na leneen ak leneen. si Gambia bi. so lu nekk time la rek. tey parti bi central committee bi dañ decide ne bii even though individual saa ngi wax waaye jar na parti bi ci boppam mu génn woone standpoint am. ok léegi ñu ñëw to the main issue mooy akii bi ko 70 children Gambian children ñàkk si seen bakkan mooy ay xale tey nga bokk ci parti bi wax ngeen ci boo ci doon def jàngat tey li nga ci dégg ak ni mbir mi demee ak situation bi taxawaay nguur gi ak surtout président bi te doo ci doon def jàngat wala analysis lan ngay wax Gambian ci loolu. comme nu ko honorable waxee ci press conference bi. day dafa nekk loo xam ne national emergency la. tey ñëpp xam nañ ne nguur bi noonu lañ ko war a jàppee ne lii serious emergency la unfortunately déggoon naa ci président bi bu moo def adresse bi mu ngi wax pandemic waaye lii du pandemic. parce que pandemic moom feebar la. xam nañ ne disaster is more appropriate moo gën a appropriate bu ñu describe ko ne like a national disaster te national disaster dafa am noo ko war a jàppee noo ko war a doxalee comme ni ñu ko waxee ci press conference bi national disaster foog nga recognize right gis ngeen ne lii am na local staff ci dëkk bi yoo xam ne ñu ngi liggéey with the WHO ñoo xam ne realize nañ ne there is a relationship na connection mu ngi fa ci xale yi seen dee bi ak seen feebar bi ak garab bi loolu woone na la ne suñ am nañ local medical staff yoo xam ne am nañ xam-xam pour mun ñoo dimbal so nguur bi daf leen war a jàppale loolu mu ngi si ñaareel bi mooy drugs yi yoo xam ne ñu ngi dugga si Gambia bi fii kono lii woone nañ ne
du sirop bi rek war nañoo bàyyi xel ne Gambia fu mu nekk nii mun naa am yeneen drugs yoo xam ne ñu ngi dugga si réew mi wala yeneen lekka yoo xam ne ñu ngi dugga si réew mi tey war nañ koo seetaat parce que am na jumtuwaay yoo xam ne moom nga war a am su fekkee ne yaa ngi bugg a xam ndax drogue bi baax na na baaxut ndax lekka bi baax na na baaxut mooy ay labs and so on waaye gis nañ ne Gambia bi Drug Enforcement Agency ñu ngi laaka ñu ngi koo laak amuñ ko so loolu dafa woone ne nguur bi war nañ ko prioritize ñu prioritize ñu gis ne ñu am equipment yooyu noonu pour mun a xam lépp loo xam ne mooy medical drugs yoo xam ne ñu ngi dugg a Gambia wala lekka buy dugg a Gambia test nañ ko gis nañ ne is fit for consumption nit ñi mun nañ koo jël parce que gis nañ ne lii ñu ngi ko wax export only to Gambia kon loolu dafa woone ne mënuloo koo jaay in India su fekkee ne mënuloo koo jaay in India kon because xëj na ñoom xam nañ ne soo bëggee jaay India drogue bi dafa war a dem si yenn procedures boo xam ne du ko pass test yoo xam ne du ko pass waaye soo ko yóbbee Gambia xëy na yëg nañ ne amut strict procedures yooyu noonu mun naa jaar easily so loolu mu ngi laa woone ne ñun war nañoo jóg lu mel noonu ci réew lan lay firndeel ci réew mi nga xamante ne tey drogue yu mel ni mun nañ ko dugal ci réew mi amul ñu ko saytu te yaa ngi dégg depuis booba léegi taxawaay nguur gi am ñu ko ŋàññi nda yow bokk nga ñoom gis-gis ñi nga xamante dañ jàpp ne taxawaay nguur bi des na ci wàllu jox fulla ak gëdd wér-gu-yaram askan bi waaye tamit surtout mbir bu amee bu mel ni ñu doon xaar tey sax président bi bu fekkee ne ministre of health resign moom mu jëlee ko fa medicine control agency bi ñu wax tey amoon na ñi nga xamante ne tey waroon na bàyyi naaw fekk ñu ngi leen teg place pour saytu la moo tax ñu nangu lii ñëw ak ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi laalee ci mbir mi naka nga gisee loolu yëpp ci réew bi nga xamante tey moom na boppam daanaka more than 50 years ba léegi lu mel ni di xew ci Gambia. waaw man foog naa ne am na lu bari lu des loo xam ne nguur bi war na koo def parce que boo xoolee di nga gis ne first of all léegi ñu ngi laa woone ne am na about 8,000 bottles yoo xam ne ba tey ñu ngi unaccountable kenn xamul fu ñu nekk so loolu dafa woone ne dafa need emergency media bi medical service bi security service ku nekka ci réew mi ñu nekk di ko uti ñu am fu mu nekka loolu mu ngi si secondly yëfi gis nañ ne licence bi itam am na problème waaw dégg nañ ne ñu ngi gaa yi investigate waaye dafa need emergency parce que xam nañ ne am na loo xam ne daal doxul ak yoon am na ñoo xam ne ñu ngi am licence bi ak niñ ko doxalee di ko businessé waruta mel noonu dafa conflict ak civil service regulation yoo xam ne ñu ngi fa ba pare so breach am na ba pare maa ngi déglu démba benn programme information minister bi mu ngi wax am na ñoo xam ne ñu ngi am licence bi waaye niñ ko doxalee jaarut ak yoon with the civil service so loolu wone na ne breach am na ba pare so loolu government bi war na see jël emergency steps waaw leneen tam mooy affaire equipment bi su fekkee ne government bi serious na right wone na ne serious about health comme maa ngi dégg sa panelist yi ñu ngi wax ne lépp lu baax nga gis Gambia du moto du emergency du military vehicle yooyu noonu dafa nekk aid dafa nekk sara waaye warta mel noonu su fekkee ne ñun suñ wérgu yaram bi foofu la tegoo te nga am emergency bu mel ni bii government bi war naa génna mu announce emergency measures boo xam ne mooy wone ne pare nañ pour address problème bi equipment bi time bi balaa next 1 year or the next 6 months or next 3 months def nañ plan génne nañ xaalis def nañ budget pour gis ne lab bi am na fu ñu mun a tester garab yi ci Gambia bi mais yooyu ndax da nga doon xaar for exemple comme président bi wane ok minister of health jëlee naa ko fi medical council bi wala soli ñooñu tamit ñu nekk ci kaw ñëpp nañ toogagum for the meantime yu mel noonu ñu bari ñu ngi doon xaar lu mel noonu waaye expecting something tamit anything like that. waaw because xam nga medical profession dafa nekk loo xam ne government bi dañoo depend ci experts. mooy ministre bi ak ñu nekk ci medicine control ak yooyu noonu. so su fekkee ne yow yaa ngi rely ci ñoom lii façon lii mu am woone na la ne xëy na ci ñi nga rely on. joxuñ la information boo xam ne moom nga need pour def decisions so loolu leadership lu mu laajte mooy nga def changes right changes ay da nga foo wax la gars yi ñu resign or nga def dismissal pour jox public bi itam confidence parce que resignation nekkut ne rek culpability la nekkut ne rek da nga juum oo def da resignation dafa baax ci public confidence su fekkee ne yaa ngi ci place right loolu xew
nga nekk manager foofu wala nga nekk minister right da nga resign or dañ la government bi or president bi daf la force nga resign pour public bi right ñu xam ne ñii pare nañ pour indiwaat keneen koo xam ne xëy na loxoom taxut si dara lii mu mun a lead an investigation boo xam ne nit ñi dinañ si am confidence ne lii mu ngi jaar si yoon waaye su fekkee ne the same people ñoo xam ne you know seen under seen watch lii yëpp xeewee ba tey ñu ngi fa toog kenn dara changeul si medical medicine control agency bi dara changeul si ministry bi right public bi naturally ñu ngi feel ne lii naka la moo mun a am investigation boo xam ne jaar na si yoon so lii moo dee tax ñu ngi laajte parce que government job moom anybody can do it anytime ku nekk mun na koo def so waruloo xool ne kenn nit right or 2-3 people ñu nekk si dëkk bi ñoom rek a war a doxal ministry bi or ñoom rek a war a doxal agency bi nii nag because am na ñeneen ñu fa nekk mun a am different ideas mun a ñëw def loolu waaye ba tey you know it's responsibility of the politician bi la mooy the government the president parce que moom lañ jox carte bi pour mu safeguard suñu life bi so moom lañ blame dafa war a jël steps yoo xam ne Gambians bi loolu la war a gis very good mon ñang maam ci courant nekk na lu important xam naa ñu ñëpp seen ci initial of this issue li ñu doon wax mooy ne man my first expectation was the minister bi dafa waroon a resign du warutoon a xaar sax comme ni ko monsieur Courant waxee léegi moom moo waroon a jox nit ñi di trust and the confidence of ne lii de tey damay won askan wi dama bokk ak nit ñi naqar bi waroon na bokk ci tekki nombal tànkam waaye loolu amut lu dul ne liñ génn muy gis mooy moom mu ngi defend ba tey ministry bi although gis naa ñu bari ñu nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu paj ñu ngi nangu ne nguuru ministry bi def nañ jéego ci detect li nga xam ne moom moo nekk tey feebar bi ndax mënoon naa gën a indi jéye waaye boo nangoo tey def nga dara ba nit ñi nangul la ne sa ministry am na luñ detect waaye jéye bi ci am moo gën a métti mooy juróom-ñaar fukki tuut tànk ñoom ñoo ci faatu tekkil sa nomba tànk nga dem continuer sa liggéey ñi indi ñeneen ñu nga xam ne dinañ saytu yëf yi te yëf yi pharmacie Lansing yi ñuy wax ne ok dëgg la rumors la ci nit ñi ni ñuy waxee waaye Lansing yooyu am na ñu ñuy taqal ci ñuy tudd ne moom ay ñooñam dañ ci bokka léegi investigation boobu naka lay tegoo ci yoon ba yow nga am ci luy dal sa xel man ma am ci luy dal suma xel concerne Gambien bi am ci